Okay, we'll do the electrical motor. Electrical motor converts electrical energy into mechanical energy. And the example, we have so many home appliances. The example of electrical motor are fan. You all have seen the fan, mixer grinder, washing machine, etc. Where we'll get the rotating effects. Clear that is the example of motor. That is the electric motor is there. Clear? That means we have the construction details of motor. A motor like it's what we need. First we need the armatures or armatures it's a rotating device. Actually rotating device is what? That is a rectangular plate. Just look at here this. This rectangular plate is called rotating device or armature. We'll get. Clear? And second thing we'll get the magnet that have north and the south polarity. अर्को हाम्रोमा के हुँदो रहेछ magnet. Okay, and number 3 will have the carbon brushes. With that electric motor, third we have carbon brushes, and number 4 important one that we have commutator or split ring commutator. We have this 4 device. The game हुन्छ electric motor. And how this fan, this mixer grinder, washing machine works. That means when electricity passes through them, हामीले जब current switched on गर्छ, what happens के हुँदो रहेछ, then this armatures, the rectangular plate चाहिँ rotate हुँदो रहेछ. त्यसलाई हामी के पनि भन्छ, rotating device rotate हुन्छ जब हामीले electric supply गर्यो भने. Clear? And it starts rotating and it converts electrical energy to mechanical energy. That way it works. Clear? Now we'll see the how it works. And this how it is connected electric motor. This four devices are कसरी connect गरेको हुन्छ. Just look at here. First we'll have the armature. Armature ला अर्को के पनि भन्दैछ, rotating device. Clear? यो लियो. Just look at here on the board. Clear? It's a rectangular coil or rectangular plate made up of conductor. यो चाहिँ के को मेड भएको हुनु पर्यो. It's a made up of conductor. किन conductor भन्दा in which the current will flow. Conductor मा current flow हुन्छ. Current flow हुनु पर्यो नि त rotate हुनुलाई हैन. That. Now connect this commutator carbon brushes to two ends of armature. अब नेक्स्ट के गर, अब यो रेक्टेंगुलर को दुईटा एन्ड लाई ड्रा गर लाइक दिस. अनि त्यसको एन्ड मा चाहिँ हामीले के कनेक्ट गर्नु हरे, वी हैव टु कनेक्ट द commutator or split ring commutator चाहिँ we have to connect it, and the carbon brushes also. Clear? अब what is this split ring commutator के हो? Actually it's a यो चाहिँ के रहेछ, this split ring commutator is basically a form of circle. Split ring commutator चाहिँ कस्तो फर्ममा हुँदैछ, सर्कुलर फर्ममा हुन्छ. अनि when we'll divide that, त्यो सर्कललाई हामीले डिवाइड गर्ने, we'll get two semicircle and it has name. त्यसलाई नै हामीले के भनेको रहेछ, split ring commutator. Clear? त्यसलाई नै, that means सर्कुलर हुन्छ, त्यसलाई दुईटा भागमा बाँडेर बाँड्दाखेरि we'll get the two semicircle, and त्यही दुईटा semicircle लाई चाहिँ we called it the split ring commutator. Clear? Now next what we'll do, just look at here in the figure. त्यो दुईटा split ring commutator लाई लगेर चाहिँ जुन चाहिँ armature को दुईटा end छ यसमा connect गर. Just look at like this. अनि connect गर्दा what you have to remember, के याद गर्नु पर्यो, यो दुईटा चाहिँ यसरी नै यो बीचमा ग्याप हुनु पर्यो semicircle को बीचमा. हैन, यो दुईटा एन्ड मा जोइन गर्दा यहाँ ग्याप भयो नि, you have to leave the gap like this. Clear? And after that what you have to do, we have to connect. अब यो splitting armature को दुईपट्टि चाहिँ you have to connect the brushes. Clear? That means the के चाहिँ connect गर्नु अरे, brushes connect गर्नु पर्ने, brushes connect गर्नु पर्यो. Okay, then connect this split ring connector like this. Look at the figure.
भएन फिगरमा हेर त यसरी चाहिँ दुईटा ब्रसलाई कनेक्ट गर एन्ड युज अफ द स्प्लिट रिङ कम्युटेटर अब यो स्प्लिट रिङ कम्युटेटरको युज चाहिँ के हो किन हामीले युज गरेको भन्दा चाहिँ टु रिभर्स द डिरेक्सन्स अफ करेन्टको डिरेक्सनलाई रिभर्स गर्नलाई वी हेभ युज द स्प्लिट रिङ कम्युटेटर अनि यसमा ग्याप हुनु पर्यो ग्याप छ भने मात्रै इट विल रिभर्स द करेन्ट इन द वर्टिकल एक्सिस द आर्मेचर विल रोटेट द्याट मिन्स कस्तो एक्सिसमा इट विल रोटेट रहेछ वर्टिकल फर्स्टमा के हुन्छ हराइजेन्टल हुन्छ clear horizontal then it will rotate towards the vertically it will rotate and with the split ring commutator then two carbon brushes will connect it just look at here मैले just now I told you no with the split ring commutator हामीले दुईटा brushes join गर्नु भनेर and after that what you have to do you have to join that त्यो split ring commutator brushes join गर अनि त्यो brushes लाई चाहिँ लगेर you have to connect with the battery like this because we have to supply the energy हैन हामीले एनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो अब यो ब्रसेस चाहिँ हामीले किन जोइन गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ टु प्रोभाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्सन्स टु द सर्किट इलेक्ट्रिकल कनेक्सन सर्किटमा इलेक्ट्रिकल कनेक्सनको लागि वी हेभ युज दिस टु ब्रसेस क्लियर that means and after that what you have to do दुईटा यो आर्मेचरको दुई साइड्समा we have to connect the magnet which will have यो आर्मेचरलाई बीचमा राख्नु पर्यो दुई साइड्समा you have to connect the that magnet connect गर्नु पर्यो this north pole like this north pole and the south pole and this is the constructions of electric motor लाई कसरी construct गर्नु clear now next we will do how this electric motor working of electric motors now here the same thing what happens about when you'll pass the current just look at this figure अब हामीले यहाँ positive दिनको negative end मा current flow हुन्छ विनु when you'll pass the current will flow from positive to the negative यसरी जाँदैछ अब here we'll use the Fleming left hand rules yesterday we did clear अब कुन चाहिँ directions मा this armature is rotating त्यो चेक गर्नलाई चाहिँ we have to use the Fleming left hand rules अब यहाँनिर हेर फर्स्ट मा current को directions it is going from and before that you just give a name to this plate A B C D clear the armature लाई नाम देऊ A B C D and this end also दुईटा end S1 and S2 you can give it and brushes लाई B1 and B2 we have given the name clear अब के गर्नु पर्यो will start from the battery बाट start गर्नु पर्यो अब battery कता flow हुँदैछ current it's flowing no from positive end to negative end just look at here अब यहाँनिर के हुँदैछ AB मा current माथिदेखिको मुनि flow हुँदैछ अनि this magnetic field को directions up बाहिरपट्टि निस्किँदैछ north to south isn't it अब यहाँनिर by using the Fleming left hand rule use गरेर we have to identify 5 in which direction this AB यो plate चाहिँ move हुन्छ that you have to identify and this plates will moving in this horizontal directions मा it will move horizontal दिनको it will move towards the vertical clear that you have to remember now here जब हामीले point out you can use the Fleming left hand rule हामीले this middle finger it denotes the magnetic field को direction मा राख्नु पर्यो अनि यो four fingers ले it will direct the magnetic field अनि यो automatically this thumb will align जुन चाहिँ साइडमा thumb align हुन्छ that is your force directions of force now here in the AB मा the force directions is downside means this way it will moves clear अब मुनिपट्टिको प्लेट CD कुन चाहिँ साइडमा moves हुन्छ likewise similarly if you do then this CD will moves upward just look at here arrow यसरी जाँदैछ that means this is the anti-clockwise कसरी rotate हुँदो रहेछ it will rotate anti-clockwise clear अनि anti-clockwise rotate हुँदो रहेछ and another thing you have to remember if you change the polarity of the battery अब यो anti-clockwise rotate भयो anti-clockwise rotate भयो अब if you will change the polarity of the battery that will change the directions
That means first मा यहाँदेखिको यो पोजिसनमा छ भने एन्टी क्लकवाइज हुँदैछ नि. इफ यु चेन्ज द पोलारिटी अफ द ब्याट्री that time it will change, that will be clockwise. Clear? That way it will work, it will rotate. That means for this also force कुन चाहिँ पट्टि यो प्लेट मुभ्स हुँदैछ त्यो हेर्नुको लागि चाहिँ we have to use the Fleming left hand rules. Clear? Now अब यो रोटेट भएपछि अर्कोपट्टि पुग्दा you will get this in the vertical मा पाउँछ like this. Just look at here. अनि vertical मा what happen, directions of, that means the vertical मा we have to check the direction of force कतापट्टि लाग्दैछ यो प्लेटलाई. This is no, that means there is no current. Vertical मा जब यो रोटेट भएर horizontal then vertical form मा आउँदैछ रोटेट भएर क्लक एन्टी क्लकवाइज, that time vertical मा आउँदा चाहिँ यस्तो फर्म मा आउँदा चाहिँ यसले के हुँदैन रहेछ, there is no flowing current. त्यहाँनिर current flow हुँदैन रहेछ due to the position of split ring commutator. Just look at here. यो split ring commutator र ब्रश मा ग्याप छ नि. In order to flow the current circuit हुनुलाई यो ब्रश चाहिँ it will connect it with this split ring commutator. तर यहाँ हेर त यो पोजिसन्स मा यहाँनिर split ring commutator बाट छुट्टेको छ, त्यसले गर्दा there will be no current. तर पनि त वासिङ मेसिन क्लोज गर्दा एकैपल्ट घुमेर स्टप हुँदैन नि हैन. त्यो चाहिँ केको कारणले भन्दा त्यो फर्स्टमा हरिजन्टली नै इट इज मुभिङ नो, मुभ हुँदा चाहिँ त्यसले त्यति मात्रामा चाहिँ एनर्जी लिइसकेको हुँदो रहेछ. जबसम्म हामीले इलेक्ट्रिसिटी बन्द गर्छौं तबसम्म द्याट विल रोटेट इट. क्लियर? तर एक्चुअलीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, हरिजन्टल देन भर्टिकलमा जाँदा चाहिँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो प्लेटले चाहिँ केही पनि एनर्जी नै करेन्ट नै पास हुँदैन रहेछ, त्यो रोटेट हुँदैन भन्दैछ. तर फर्स्टमै हरिजन्टल देखिको भर्टिकलमा पुग्दा नै त्यसले त्यतिको एनर्जी लिएको हुँदैछ जुन चाहिँले गर्दा मेसिन स्टप हुँदैन, घुमेको हुन्छ. That way this electric motor works. That means the यो वर्किङ चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ, वाशिङ मेसिन जुन कुनै पनि रोटेटिङ डिभाइसमा. that is कुन चाहिँको वर्किङ प्रिन्सिपल फलो गर्दैछ, that is the electric motor.